Të nderuar pjesëmarrës, nëse jeni gati, mund të fillojmë. I nderuar kryetari i Kuvendit, zoti Glau Konjufca, i nderuar zëvendës kryeministër zotri Besnik Bislimi, i nderuar ministër i Ministrisë për Komunitetet dhe Kthim, zoti Nenad Rashić, i nderuar ambasador i Republikës së Kosovës në Bashkimin Evropian, zotri Agron Bajrami, e nderuara shefe e sektorit politik të zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, zonja Ana Karim Platon, i nderuar zëvendës bashkëkryesues i Komisionit Parlamentar për Stabilizim Asociim, eurodeputet Lukas Mandël, të nderuar deputet, kolegë të Kuvendit të Republikës së Kosovës dhe ju, deputet pjesëmarrës nga Parlamenti Evropian, antar të Komisionit të Përbashkët Kosovë-Bashkim Evropian. Ju falenderoj për praninë tuaj sot në takimin e 11 të Komisionit Parlamentar për Stabilizim Asociim, Bashkim Evropian Kosovë. Si kryesuese e këtij komisioni, kam kënaqësinë që të filloj kryesimin e sesionit të parë të takimit të 11 të Komisionit Parlamentar për Stabilizim Asociim BE-Kosovë. Si çdo herë tjetër, në takimet tona kemi pasur eksperiencë të mirë, diskutime të frytshme, të cilat i kanë shërbyer qëllimit të mirë për të cilin jemi mbledhur. Fillojmë menjëherë me pikat e trajtimit të rendit të ditës. Pika e parë është miratimi i agjendës. Pa humbur kohë, propozoj të procedojmë në pikën e parë, e cila nënkupton miratimin e agjendës. Fillimisht e hedh në votim agjendën e paraparë për sot. Materiali është shpërndar me kohë për deputetët e Kuvendit të Kosovës dhe europarlamentarët, materiali dakorduar, me që rast falenderoj sekretariatet e 2 parlamenteve të Kosovës dhe të Bashkimit Evropian për punën e palodhur dhe angazhimin maksimal për të bërë të suksesshëm këtë takim. Nëse dikush nuk ka ndonjë propozim apo kundërshtim lidhur me agjendën e sotme, konsiderojmë të miratuar agjendën e takimit të 11 të Komisionit Parlamentar për Stabilizim Asociim. Pika e dytë e agjendës është miratimi i proces verbalit nga takimi i 10 i Komisionit Parlamentar për Stabilizim Asociim, Bashkim Evropian Kosovë, mbajtur në Strasburg me 15 dhe 16 mars 2023. Nëse dikush nuk ka ndonjë propozim, kundërshtim, e konsiderojmë të miratuar proces verbalin e takimit të 10 të Komisionit Parlamentar për Stabilizim Asociim, Bashkim Evropian Kosovë. Ju faleminderit. Fillojmë pa humbur kohë në pikën e 3 të rendit të ditës, e cila fillon haps sesionin e fjalimeve hyrëse, në cilat vijojnë me radhitjen e mëposhtme. Mbaj fjalen hyrëse si kryetare e Komisionit Parlamentar nga Parlamenti i Kosovës, pastaj fjalen do ta ketë bashkëkryesuesi europarlamentari zoti Lukas Mandël, vijoj me fjalen e kryetarit të Kuvendit të Republikës së Kosovës zotri Glau Konjufca, zëvendës kryeministrit Besnik Bislimi, ministrit të Ministrisë për Komunitetet dhe Kthim zotit Nenad Rashić, si dhe fjalimin e shefes së sektorit politik zonjës Ana Karim Platon. Pa humbur kohë, po e marr fjalën si kryesuese e Komisionit Parlamentar për Stabilizim Asociim. Në respekt të kolegëve tonë nga Parlamenti Evropian, fjalimin do e vazhdoj në gjuhën angleze. Dear Speaker of the Parliament, Mr. Konjufca, dear Deputy Prime Minister, Mr. Bislimi, dear Minister, Minister Rashić, dear Ambassador Bajrami, Ms. Ana Karim Platon, representatives of the media, honorable members of the EU Parliamentary Kosovo Stabilization and Association Committee, esteemed guests. As we gather here today for the 11th joint meeting of the Kosovo-EU Stabilization and Association Parliamentary Committee, I am honored to welcome you to Pristina. This meeting marks a significant moment in the journey of Kosovo towards European integration, a path filled with shared aspiration and mutual support. As we have embarked on a year that marks quarter century since NATO intervention against Serbian military and police forces to prevent ethnic cleansing and genocide happening in Kosovo, on a daily basis we are reminded of the price of freedom and enormous sacrifice that took place so we are free, democratic and independent country.
Seeing war so close to us today in Europe, we are reminded of the amount of work we all have to engage to preserve peace and stability. As we pay tribute to the victims of Milosevic's aggressions, March 25th, 26th, 27th, and 28th mark the day of Krusha, Jakova, Suhareka, Padalište, and Izbica massacres, where 500 civilians were brutally murdered only because they were Albanians. Women, children, and elderly were not spared. In their memory and in the memory of all victims of the war, I call on all of you to honor their sacrifice with a moment of silence. Lavdi për viktimat, may their souls rest in peace. Ju falenderit, thank you. Dear colleagues and friends, considering that year 2024 is an election year for European Parliament and elections are just around the corner, you being here with us speaks loudly of your unwavering commitment for EU enlargement and for standing by Kosovo in these important moments and appreciating the steps we are taking toward EU integration. At the beginning of my speech, on behalf of Kosovo members of Parliament, let me extend heartfelt gratitude to our colleague from the EU Parliament, Mr. Romeo Franz, for his steady dedication and contributions as a co-chairman so far of this esteemed committee. While we regret his absence today due to personal reasons, his spirit of cooperation and commitment to our shared goals remains with us. We are profoundly thankful to the three members of European Parliament, Mr. Lukas Mandel, our co-chair, Mr. Ladislav Ilic, and Mr. Thijs Rutten, who have made the journey to Pristina. Your presence here is a testament to the solid bond between Kosovo and the European Union, a bond that continues to grow stronger with each passing day. Reflecting on the year gone by since our last meeting, Kosovo has gone through some tough times and also some remarkable developments. April 2023, local elections were held in 4 municipalities in the north of Kosovo, while in mass Serbian community boycotted them as a result of pressure from Belgrade. Their absence in the local election resulted with 4 Albanian mayors in municipalities with majority of Serbian population. It is important to state that elections were evaluated to be legal and properly organized by Kosovo institutions. In May, we have witnessed an unprecedented violence against NATO soldiers and KFOR mission, Kosovo police and the media, from gangs orchestrated and supported by Belgrade, when elected mayors resumed office as foreseen in our laws and constitution. Due to the situation in the north, we've experienced the disbalanced approach from the European Commission when our country was put under EU measures, as forestated, impacting the escalation of the situation in the north. Unfortunately, and to the denial of the European Commission decision on Kosovo, on September 24, 2023, terrorist attack from Serbia paramilitary group took place in Banjska Zvečan, during which attack Major Afrim Bunjaku was killed and 1 other policeman was injured. Responsibility for this attack was claimed by then Vice President of Srpska Lista, Milan Radojčić, who has found shelter in Belgrade and up to this day is close associate of the President Vučić. The attack brought to light the real face and intention of Serbia to prevent Serbian community in Kosovo to integrate and also to attack and destabilize not only Kosovo, but peace and security in the entire region. Unfortunately, up to date, Serbia has not faced consequences for the attack, even though all evidence led to the state being involved in planning and executing Banjska attack, while Kosovo is officially still under measures. Nevertheless, Kosovo and its institutions move forward with integration and development agenda. We started the year with a long-awaited decision to be implemented, visa liberalization for the citizens of Kosovo.
The liberalization of visas stands out as a monumental achievement, enhancing the mobility of our citizens and bringing us closer to the European family. Our advancement to an associate member status in the NATO Parliamentary Assembly from 2 days ago, coupled with a positive recommendation from the Council of Europe and strides toward membership, further underscores our commitment to aligning with European norms and values. The international community has taken note of our progress, with Kosovo showing significant improvement in various international indices. Our journey towards sustainable economic growth and democratic resilience is a story of unwavering determination and collective effort. Ladies and gentlemen, as we gather here today, it is imperative to recognize and express our profound gratitude for your support and commitment of the European Parliament toward Kosovo and the promotion of democracies and stability in our region. The European Parliament has been a steadfast ally, exemplified through its decisive actions and resolutions that have significantly contributed to our pursuit of justice, democracy, and regional stability. The Parliament's resolution, especially in response to the Banjska terrorist attack, have underscored the critical importance of accountability and the pursuit of justice. By clearly condemning the Serbia-backed terrorist attack and urging cooperation with investigation, the European Parliament has sent a strong message advocating for peace and stability in our region. We appreciate your call for removal of measures on Kosovo, as we consider not only important message, but just as well. Moreover, the European Parliament attention to electoral integrity within the region, particularly in Serbia, is commendable. The adoption of resolution calling for independent international investigations into electoral irregularities reflects a deep commitment to democratic principles. These actions highlight the importance of transparency, fairness, and the rule of law, which are fundamental to the democratic process and the European integration journey of countries in our region. In light of this action, we are reminded of the European Parliament's crucial role in fostering a secure, democratic, and prosperous future for all in the Western Balkans. As we look toward the future, our path remains firmly set towards deeper European integration. The discussions today will not only reflect on our achievement, but also chart the course for the challenges and opportunities that lie ahead. Our commitment to reform, coupled with continued support from the European Union, will propel us towards our shared vision of a peaceful, prosperous, and integrated Europe. Let us engage in fruitful discussion, fortified by the spirit of cooperation and mutual respect that defines our partnership. Together, we'll continue to build bridges, overcome challenges, and forge a future that reflects our shared European values and aspirations. In closing, I extend my deepest appreciation to all present for your dedication to Kosovo-EU partnership. Your contribution are shaping a brighter future for Kosovo and setting a strong foundation for our European journey. Thank you very much. Thank you very much, dear co-chair, dear Mimosa, for giving me the floor, and thanks to everybody in this Kosovo Assembly for having us today, for having parliamentarians from the European Parliament. I'm happy that while we're three, we represent 3 different political groups of the European Parliament, 3 different countries, and I'm happy that not only, which should be obvious, a colleague from Croatia and myself from Austria care for Kosovo, but also a colleague from the Netherlands. We stand together within Europe, within EU, outside EU, and I'm happy that we can have this parliamentary exchange one more time during this mandate of the European Parliament in the Kosovo Assembly. And thank you also for remembering the 25th anniversary, Mimosa, because it's part of our civilization to remember the victims. Victims to be remembered
is part of what we call the European way of life, European spirit, and what for a major part defines and identifies our European civilization. And it's maybe a brief moment, but maybe the most important moment of this joint parliamentary assembly, that we remember the victims. It is great to be back in Pristina in the Assembly of Kosovo. I will be brief since we had a panel of important speakers who will address us ahead of us, but also because we have all afternoon and tomorrow morning to discuss a number of very important issues in detail. Let me first warmly thank His Excellency Klauk, the President of this very House, Klauk Konjuvca, for his hospitality as a Speaker of the House and for joining us at the opening session of our two-day meeting. We also appreciate very much that First Deputy Prime Minister Bislimi and Minister Rasic are with us today and will address this SAPC meeting on behalf of the government of Kosovo. I also wish to thank Ms. Anna Karin Platon for joining us and addressing this opening session as well. Many thanks also to you, Mimosa, once again for the very smooth cooperation in preparing this meeting. I would like to also convey the regards of the European Parliament's delegation chair, Romeo Franz. Romeo unfortunately could not join us for last-minute personal reasons, but had done a lot of work while preparing this meeting, including in negotiating the draft joint recommendations. I don't have it in my notes, but I also want to thank the Secretariat of Civil Service of the European Parliament, as well as of all the civil servants from the Kosovo side for any preparation and any management for our meeting. I also want to thank the interpreters for their support for our exchange and deliberation. As we have a packed agenda and limited time, I will try to be as brief as possible. Ladies and gentlemen, today's SAPC meeting takes place at an important moment for both Kosovo and the EU. Since our last meeting in Strasbourg in March last year, a number of momentous events have taken place. Kosovo has experienced two shocking events: the violence in the north at the end of May and the terrorist attack in September. The European Parliament on both occasions strongly denounced such use of violence, and I do this again now. I also use this opportunity to reiterate the position of the European Parliament on its strong support to the normalization of relations between Kosovo and Serbia. In my view, the Kosovo-Serbia dialogue only makes sense when it is held in good faith and in a spirit of compromise in order to achieve a comprehensive, legally binding agreement on the normalization of relations. I further wish to reiterate the European Parliament's call on the full implementation of the Brussels and Ohrid agreements, as well as all the previous agreements. There should be no further delay, and the normalization should be based on the principle of mutual recognition and in accordance with international law. I further encourage all stakeholders to make their dialogue more citizen-oriented, and I personally emphasize including the European Commission as one of these stakeholders. Let me underline that the European Parliament regrets the restrictive measures imposed by the Council against Kosovo and calls for their lifting. The European Parliament advocates the balanced approach to the mediation between the parties in order to overcome the current stalemate, recalling that the failure of the EU-facilitated dialogue would also have consequences for the EU's role as a credible foreign policy player. As you know, the European Parliament was a staunch supporter of visa liberalization. We are therefore particularly glad that as of January, travel to the EU finally become easier for the citizens of Kosovo, even while it was far too late to call it a big deal. I particularly hope this will open new opportunities for the young people of Kosovo. Finally, let us not forget that we meet against the backdrop of the ongoing Russian war of aggression against Ukraine and with hybrid measures against all of us that has now been going on for over 2 years. It is in these difficult circumstances that we witness Kosovo's confirmed and unambiguous strategic Euro-Atlantic orientation and alignment with the EU foreign policy and sanctions against Russia.
These are steps Kosovo took not because it had to, Kosovo did so because it chose to do so. Like most, although unfortunately not all of the Western Balkan countries. Kosovo chose to stand what can only be called on the right side of history and on the side of European values. This clearly shows Kosovo's value-based strategic commitment and belief in its EU and transatlantic future. This also means that we, the EU, have an obligation to continue to support Kosovo's European future. This meeting of the Stabilization and Association Parliamentary Committee follows 4 meetings we held over the past 2.5 years. The regular pace in which these meetings take place is an excellent proof of the political stability of Kosovo in recent years. I therefore look forward to our meeting, to the always open exchange of ideas and views, and to the smooth adoption of our joint recommendations tomorrow morning. I also want to add that I always assume parliamentarism would be part of the solution. Parliamentary exchange of democratically legitimized parliamentarians is always part of the solution, as parliamentarism is a great innovation of mankind. So it's always a pleasure, a delight, I would say, for the people if the Parliament of Europe and the Parliament of Kosovo meet together, deliberate together, and decide together. And this is what we will do today and tomorrow. I'm more than happy to be here, and more than happy we are 3 parliamentarians from EU side, from 3 groups, from 3 countries, all committed to excellent EU-Kosovo relations. Thank you very much, Lukas. Faleminderit shumë, zoti Mandel. Tani kam nderin që fjalën t'ja përcjell kryetarit të Kuvendit të Republikës së Kosovës, zotri Glau Konjufca. Të nderuar bashkëkryesues të Komisionit tonë të përbashkët parlamentar për Stabilizim dhe Asociim mes Bashkimit Evropian dhe Kosovës, zonja Kusari Lila dhe zoti Mandel, i nderuar i zënës kryeministër Bislimi, ministër Rashic, zonja Platon, i nderuar ambasador Bajrami, zonja dhe zotrin, të nderuar kolegë, shumë të dashur e shumë të respektuar antar të këtij komisionit të përbashkët parlamentar që e kemi me Parlamentin Evropian, që po ju shoh këtu të pranishëm. Është nder vërtet të ju drejtohem sot në këtë takim të 11 Komisionit Parlamentar të përbashkët mes Bashkimit Evropian dhe Kosovës. Jam mirënjohës për të diskutuar për sfidat dhe reformat që na dohen drejt integrimit në Bashkimin Evropian, dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian mes Kosovës dhe Serbisë, e po ashtu edhe bashkëpunimi rajonal si dhe antarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare. Së pari dëshiroj ta shpreh mirënjohjen time për juve, për Parlamentin dhe për Bashkimin Evropian, për mbështetjen dhe angazhimin e vazhdueshëm për zhvillimin e vendit tonë. Ne vlerësojmë rolin e Bashkimit Evropian për nxitjen e bashkëpunimit rajonal, promovimin e rritjes ekonomike dhe mbështetjen e shtetit të së drejtës dhe të drejtat e njeriut. Ne jemi të përkushtuar të punojmë së bashku për të adresuar sfidat tona në mënyrë që të avancojmë tutje në integrimin tonë drejt Bashkimit Evropian. Përsa i përket progresit dhe sfidave e reformave të nevojshme për integrim, ne pranojmë se ka ende punë për të bërë. Njëra ndër sfidat e mëdha mbetet korrupsioni, sidomos për sistemin tonë prokurorial dhe gjyqësor. Por ne do t'i vazhdojmë reformat në lidhje me sundimin e ligjit dhe për të drejtat e njeriut, e këto do të na mundsojnë të krijojmë kushtet edhe më të mira për qytetarët tonë, ashtu që ta mbështesim zhvillimin tonë shoqëror e t'i përmbushim të njëjtën kohë edhe kriteret e Bashkimit Evropian që na ndihmojnë që reformat jenë vërtet të qëndrueshme. Ne kemi treguar tashmë për kushtimin tonë për ta forcuar qeverisjen demokratike në Kosovë dhe për të siguruar që institucionet tona janë transparente, të përgjithshme dhe gjithëpërfshirëse. Dialogu i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian mes Kosovës dhe Serbisë
është një komponent e rëndësishme e bashkëpunimit tonë rajonal. Ne jemi të përkushtuar të punojmë së bashku për të zgjidhur çështjet e pazgjidhura ende dhe për ta promovuar paqen e stabilitetin në rajon. Ne besojmë se vetëm njohja reciproke mes Kosovës e Serbisë është pjesa thelbësore e marrëveshjes përfundimtare gjithëpërfshirëse si parakusht i domosdoshëm që të dyja vendet të përparojnë në rrugën e tyre drejt integrimeve evropiane. Përkushtimi i palkundur i Kosovës për antarësim në Bashkimin Evropian është si një fanar i shpresës i cili i reflekton aspiratat e qytetarëve tonë për demokraci dhe për prosperitet. Potenciali transformues i procesit të integrimit në Bashkimin Evropian është parësor, duke e theksuar domosdoshmërinë për konsolidim demokratik, kohezion socio-ekonomik, si dhe rritje të qëndrueshme afatgjatë. Zgjerimi si një gur themel i unitetit të Bashkimit Evropian kërkon që t'i jepet përparësi kësaj nga shtetet anëtare për të mbrojtur sidomos kundër ndikimeve të jashtme, jashtë Bashkimit Evropian, me qëllim të keq që mund të minojnë vizionin evropian e që vinë sidomos nga Rusia dhe shtetet të cilat e luftojnë unitetin evropian. Aplikimi i Kosovës për antarësim në Bashkimin Evropian në dhjetor të vitit 2022 ishte dhe vazhdon të jetë një moment historik i rëndësishëm drejt integrimit më të thellë, duke theksuar respektimin e kritereve të Kopenhagës dhe vlerave tjera evropiane. Përshpejtimi i procesit të antarësimit është imperativ, duke kërkuar veprim të shpejt nga shtetet anëtare për të avancuar aplikimin e Kosovës dhe për të ofruar mbështetje institucionale për reformat që e përmirësojnë jetën e përditshme të popullsisë së Kosovës. Më lejoni që të jem i qartë edhe në emër të Kuvendit të Republikës Kosovës që ne nuk kërkojmë procedura të pandershme nga ana e Bashkimit Evropian. Ne vetëm po kërkojmë procedura strikte dhe të bazuara në drejtësi, në të drejtën tonë, por edhe të bazuar në meritokraci. Për më tepër për afrimi i Kosovës me politikat e jashtme dhe të sigurisë të Bashkimit Evropian, veçanërisht si përgjigje ndaj sfidave globale, tregon edhe përkushtimin tonë ndaj Bashkimit Evropian, bashkëpunimit rajonal dhe nismave gjithëpërfshirëse. Miratimi i kërkesës së Kosovës për antarësim Këshillin e Evropës, po ashtu e nënvizon edhe përkushtimin e vendit tonë ndaj bashkëpunimit dhe integrimit ndërkombëtar. Të drejtat themelore, veçanërisht të drejtat e pakicave dhe të grave, janë parimet themelore të përkushtimit Kosovës për barazi dhe gjithëpërfshirje. Strategjitë që synojnë avancimin e të drejtave të komuniteteve pakic janë shembull i përkushtimit vendosur të Kosovës për të siguruar mundësi të barabarta për të gjithë individët, por ne jemi po ashtu të përkushtuar që të mundësojmë barazi të gjithë individëve pavarësisht nga përkatësia e tyre etnike, nga gjinia apo nga orientimi i tyre seksual. Regjimi ynë pa viza për në Bashkimin Evropian dhe shtetet të cilat janë pra pjesë e Schengenit ka ofruar mundësi të reja për qytetarët kosovar, veçanërisht për brezat e rinj, dhe ne jemi mirënjohës për mbështetjen e Bashkimit Evropian në këtë proces. Ne jemi gjithashtu të përkushtuar të punojmë së bashku me BE-n për ta përshpejtuar procesin e antarësimit dhe për ta përmirësuar komunikimin në lidhje me parafrimet e zgjerimit për të gjithë qytetarët e Evropës, por edhe të vendit tonë. Si përfundim, Kosova mbetet e palkundur në përpjekjet e saj për integrimin evropian, për demokracinë dhe për barazinë. Përkushtimi për mbrojtjen e drejtave themelore, promovimin dhe përfshirjen e nxitjen e bashkëpunimit ndërkombëtar e pasqyron vizionin e Kosovës për një të ardhme e cila ndërtohet mbi unitet, mbi stabilitet dhe mbi progres. Ne besojmë se Bashkimi Evropian nuk është i plot pa Ballkanin perëndimor dhe u bëjmë thirrje vendeve anëtare të Bashkimit Evropian që t'i japin përparësi sidomos zgjerimit dhe
po ashtu t'i ofrojnë edhe mundësit e premtuara për të gjithë rajonin tonë. Zonja dhe zotrinj, të nderuar eurodeputet, po ashtu edhe deputet të Kuvendit të Republikës Kosovës, mysafir të dashur, ta sjellim edhe një herë ndërmend që Parlamenti Evropian po ashtu i ka zgjedhjet. Unë dëshiroj që miqve tanë evropian, t'ju dëshiroj gjitha të mirat dhe shumë suksese, e po ashtu ne e mirëpresim bashkëpunimin në vitet në vijem. Ju faleminderit. Faleminderit shumë i nderuar kryetar Konjufca. Tani në emër të Qeverisë së Republikës së Kosovës, këtij takimi i drejtohet zëvendës kryeministri zotri Besnik Bislimi. I nderuar kryeparlamentar zoti Konjufca, të nderuar bashkëkryesues të Komisionit Parlamentar për Stabilizim Asociim BE-Kosovë, zonja Kusari Lila dhe zotri Mandel, i nderuar ministër Rashić, i nderuar zonja Platon, i nderuar ambasador Platon, të nderuar përfaqësues nga Presidenca e Republikës së Kosovës, të nderuar anëtarë të Komisionit të përbashkët dhe të pranishëm. Është kënaqësi të jemi pranishëm sot në mbledhjen e përbashkët të Komisionit Parlamentar për Stabilizim Asociim, ku fillimisht shpreh falënderimet ndaj juve si pjesëtar të komisioni e po ashtu edhe Parlamentit Evropian si institucion i cili gjithnjë ka reflektuar situatën në rajonin e Ballkanit Perëndimor me përpikëri dhe objektivitet të theksuar. Republika e Kosovës i vlerëson lart rezolutat dhe thirrjet e vazhdueshme të Parlamentit Evropian për njohjen e Kosovës nga 5 shtetet mosnjohëse, për njohjen e progresit që Kosova ka arritur në reformat e thella politike dhe ekonomike që ndërlidhen me integrimin tonë evropian, për marrjen e vendimit për liberalizimin e vizave për qytetarët tonë, për mirëpritjen e aplikimit tonë për antarësim në Bashkimin Evropian, për mbështetjen e aplikimit tonë në Këshillin e Evropës, për thirrjen e Komisionit Evropian për largimin e masave restriktive, edhe për dënimin e sulmit agresor e terrorist në Banjsk në termat më të ashpër. Për gjitha këto jemi thellësisht falënderues. Ne besojmë se Kosova i përket Bashkimit Evropian dhe punojmë secilën ditë që kjo të bëhet realitet sa më shpejt. Kjo nuk reflekton vetëm qëndrim politik të qeverisë, por edhe qëndrimin që e mban secili qytetar në Republikën tonë, me një mbështetje masive për integrimin evropian të Kosovës me mbi 94%. Kësaj mbështetje, ne si qeveri i jemi përkushtuar duke patur rritjen më të shpejtë të gjithë treguesve demokratik e ekonomik në rajon, si drejtësia, liria e medias, qeverisja e mirë, perceptimi i luftës së korrupsionit, rritja të hyrave buxhetore, rritja ekonomike, punësimi, formalizimi e shumë të tjera. Ne jemi bashkuar pas një kusht sanksioneve të botës perëndimore kundrejt Rusisë pas agresionit të tyre ndaj popullit liridashës të Ukrainës. Kemi qenë vazhdimisht të angazhuar në bashkëpunim rajonal në kuadër të procesit të Berlinit, e tash do të vazhdojmë të jemi po aq të angazhuar edhe në planin e rritjes të Komisionit Evropian për reforma dhe përheqjen e barierave të tregtisë mes vendeve të rajonit. Pra, edhe përkundër të gjitha vështirësive dhe pengesave të cilat i kemi para vetës, Kosova sërish në progres. Sidoqoftë, vendi ynë nuk vepron në vakum. Kosova vepron në një ambient ku për mbrojtjen dhe përparimin e demokracisë kërkohet mbështetje nga qytetarët, nga shtetet në rajon, si dhe solidaritet e mbështetje pa lëkundër edhe nga komuniteti ndërkombëtar. Demokracia asnjëherë nuk duhet të merret si e mirëqenë, sidomos tani kur e shohim se ajo vihet në rrezik nga autokratët dhe regjimet e tyre.
Andaj edhe progresi demokratik duhet të mbështetet edhe më vrullshëm nga shoqëria transatlantike për shtetet ku ai ekziston. Progresi demokratik tek ne para së gjithashtu në kupton antarësim në organizata ndërkombëtare me rëndësi strategjike. Antarësimin në Këshillin e Evropës, ku kemi aplikuar me 12 maj të vitit 2022, e për cilën disa ditë më parë u dha dhe rekomandimin nga vetë raportuesja që të ftohet Kosova të bëhet antare e Këshillit të Evropës. Antarësim në partneritetin për paqe të NATO-s, ku në përvjetorin e 25 të intervenimit të NATO-s në Kosovë, pra më 24 mars, Komiteti i Përhershëm i Asamblesë Parlamentare të NATO-s e ftoi Parlamentin e Kosovës që të bëhet antar i asociuar. Antarësimi në BE, ku kemi aplikuar me 15 dhjetor të vitit 2022, e për cilin për fat keq ende nuk është ndërmarrë ndonjëherë përpara dhe aplikimi ende nuk ka hyrë në agjendën e Këshillit Evropian. Kosova mbetet vendi vetëm në gjashtë në Ballkanit Perëndimor pa status kandidati për antarësim në BE. Ne besojmë se trajtimi i aplikimit të Kosovës është i mundshëm dhe para së gjithash i merituar. Nuk ka asfar problemi teknik që Kosovës t'i dërgohet pyetësori në mënyrë që kapacitetet tona institucionale, ato ligjore e administrative të vlerësohen. Mosnjoja nga 5 shtete nuk ka qenë problem për nënshkrimin e MSA-s e as për marrjen e vendimit për viza. Vullnet të tillë dhe formulimi i njëjtë duhet të përdoret edhe në këtë rast nga Këshilli i BE-s dhe institucionet tona e sidomos strukturat tona koordinuese të integrimit evropian do të qëndrojnë të gatshme të përgjigjen këtij pyetësori e rezultatet e së cilës pastaj jemi të bindur që do të arrijnë të na sjellin rekomandimin për statusin e vendit kandidat. Për më tepër, në konstelacionin tanishëm gjeopolitik dhe situatën aktuale të sigurisë në kontinentin evropian, 5 shtetet mosnjose të Kosovës duhet të ndërmarrin një pikë these të rëndësishme për ta njohur shtetin tonë, duke kontribuar kështu në mënyrë aktive në ruajtjen e paqes në Ballkanin Perëndimor dhe në tërë Evropën. Çdo vend demokratik brenda Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës e çdo individ që e njeh sadopak rajonin e Ballkanit Perëndimor e din se Kosova është një nga vendet më demokratike në rajon dhe se kushtetuta jonë është më avancuara në Evropë për sa i përket mbrojtjes së të drejtave të pakicave apo komuniteteve jo shumicë. Megjithatë, mungesa e progresit në antarësimin e Kosovës në këtë organizata nuk shkaktohet nga faktori i kualitetit të demokracisë apo faktori i mbrojtjes së të drejtave të njeriut dhe të pakicave, por nga faktor real jashtë kontrollit tonë, që në këtë rast është sjellja e një regjimi autoritar rreth nesh. Në këtë frym, çdo përmirësim dhe reformë, siç janë rritja mesatare ekonomike për kokë banore, e cila ishte 6.2% në 3 vitet e kaluara, dyfishimi i eksporteve dhe investimeve të huaja direkte, përmirësimi në gjithë indikatorët demokratik e të drejtave të njeriut, hapat e ndërmarrë drejt integrimit rajonal, se dhe çdo arritje tjetër e Republikës së Kosovës do të ketë pak rëndësi për pozitën e Kosovës ndërkombëtarisht, nëse ky ritëm dhe kjo dinamike pa drejt do të vazhdojë. Përgjigjja e Bashkimit Evropian dhe NATO-s ndaj kërcënimeve të sigurisë në rajonin lindor të Evropës ka qenë shumë e qartë. Integrim në NATO për Finlandën dhe Suedin, status kandidati për Ukrainën, Gjergjinë dhe Moldavinë, e së fundmi edhe hapja e negociatave për Bosnjën dhe Hercegovinën. Ne i përshëndesim të gjithë këto hapa të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s. Kështu edhe kërcënimi i sigurisë ndaj Ballkanit Perëndimor duhet të trajtohet në të njëjtën mënyrë dhe shumë thjesht. Pra duhet largohen masat restriktive dhe tashmë absurde ndaj Kosovës, duhet sa më shpejt Kosova të marrë statusin e kandidatit për BE dhe na duhet antarësimin në Këshillin e Evropës. Krejt në fund, më lani të theksoj që mes mjegullës politike është shumë e rëndësishme
që të ketë zëra që e kombojnë realitetin dhe kërkojnë masa që garantojnë sigurinë dhe paqen, në mënyrë që shtetet e demokracitë tona të jenë të mbrojtura dhe të kenë kushte optimale për zhvillim. Ky është roli që shumë nga ju e luani në përditshmërinë tuaj, andaj ju falenderoj për atë që e bëni secilën ditë. Ju do të gëzoni gjithmonë mbështetjen tonë për të punuar drejt paqes, sigurisë dhe demokracisë, jo vetëm në rajon, por edhe në gjithë Evropën. Ju faleminderit shumë edhe një herë dhe ju uroj punime të suksesshme. Faleminderit i nderuar zëvendës kryeministër Bislimi. Tani në radhë nga Qeveria e Republikës së Kosovës është ministri Nenad Rashić. Ministër, fjala për ju. Thank you, Mrs. Co-Chair Kusarilla, Mr. Mangal, Honorable Mr. Spokesperson of the Parliament, BE-Kosovë, Honorable Deputy Prime Minister, Mr. Bislimi, Ambassador Beyrami, and all the parliamentarians that are present from the European Parliament. I do apologize, I'm first time actually attending your meetings, so if I do speak a little bit wider, a little bit in the past, I do apologize, but I believe that since as a representative of the Serb community, I do have some of my thoughts that I would like to share with you. And that is especially regarding the how actually did we get to this point of the having misunderstandings that reflected quite, I have to say, severely on the field. This is one old story that I'm saying for the last at least 10 or 12 years. The moment when we actually start negotiations, so-called Brussels negotiations, and when we had a first agreement in 2013, I was insisting that this kind of agreements would eventually have a deep challenges because I did not see the authentic Kosovo Serb representation inside of the decision-making processes. So through all of those 12 or 14 years, I was trying to emphasize that no agreement could be fully successful if we don't have the authentic Kosovo Serbs being inside of the decision-making process and also being the ones who are taking responsibility for it. So now, after the very long time now, I could say that all the things that have been said, all of my appeals that have delivered to the many of the EU representatives from the Parliament and also from the official structures, asking them to necessarily include the Kosovo Serbs through the whole process, because we would have to have one moment in which some of us have to take responsibility. Even during all of these years, that actually never happened. So I strongly believe that if we would have had representation as I was suggesting, that today we wouldn't have many challenges that you maybe have witnessed, starting from the barricades, the riots, or in the end, withdrawal that we have on the last time in the last year and a half. So the point is in representation. And point it's that for this 14 years now, we had, I used to call them, or I call them head nodders. People that were actually appointed, not really elected. So having those nodders, we have the situation in which actually on one simple order, we have the 5,000 Serbs, my countrymen, pulling back from the institutions, and most of them had their careers of 20 plus years. All of that just thrown away because of we had head nodders. So my point is that all that we need, and probably the most concrete foundation that we have to build, or we had to build, it was, and it is actually pluralism. That pluralism was not something that Kosovo Serbs had.
especially on the north. I do remind you that in the north we had not even the approach access to any other medias, but those ones that actually paid to make the different kind of, I have to say, propaganda that's actually resulted in some kind of obedient approach in which none of those people did not think about their careers, but rather thought about the imposed imaginary fictions that are actually never to be happened. Other things that, talking about North and talking about recent activities, it is, frankly saying, tragical to have in this moment one event that it's actually EU measures that have been actually imposed on the ministries, and especially I think that the biggest collateral damage in this case is Ministry for the Communities and Return. Being tragic as may sound, actually we do have very two strong co-financing programs that actually in one of the part of our main activities, and all of those programs are directly aimed at the protection of the communities, and especially getting the stronger fundamentals of the returnees, which are still having the certain numbers. So when I met Mr. Tomasz a couple of times, I was actually insisting, I was actually asking him, begging him that actually this project is very important and we have to continue, and please, whatever you're doing, just exclude these two programs from the measures. Because how tragic would it be that the measures are actually put for protection of the rights of the communities, and you have the same measures actually striking the most those communities that you're trying to protect. So please, if I could use this floor, I do apologize if I misuse it, to do something about it, because I see it quite critical if we are not really able to continue those two projects as I mentioned. As we have done in the last year and 3 months since I am in the Ministry of the Communities and Return, is actually some of the very basic things that we're going to tell you now, and since I saw that tomorrow we do have again rights of communities to speak about, I will not explain you in details, but for now I could tell you that in the last year we have approved the 3 concrete strategic documents that have not been approved since 2018. So 5 years after, in 1 year, we are approving 3 strategic documents. The first one is a completed database for first time in the Ministry of the Communities and Return of identifying all of those people that are willing to return. All the ones that could register in the database and also claim their rights in the ministry. Second, for the first time again, appeal commission that is formed inside of the government, again protecting the rights of those people that actually could be refused because of any kind of political activities. So they're also having a right to appeal. And third, and the most important from my point of view, again for the first time, we approved the strategy for protection of the rights of minorities and its members. That strategy as such is a document that is 4 years planned. It's actually the financial weight of the strategy is 8.2 million per year. And I was quite optimistically, like when I was proposing it, I said, in every document you have a different kind of criticism, and the people think that could be better. I do agree, it could be better. But document is good. And the document at least opens the door for many strategic plans that should be implemented. Just for example, one of the strategic objectives of the strategy is so-called objective number 3, which is adequate representation of the non-majority communities in the public administration. So it's something that I could give you more details about if you ask me for. Anyhow, we do agree, I do believe that the right way to overcome maybe the challenges that we have in the north, to have a referendum, and of course to have
new mayors elected, being as the 95% of the population demographic structure in the north. For that direction, we were doing concrete steps. Me, myself, and my political party that I am presenting are doing our best to motivate the people to take a part in all of this process, and that process ends up with selecting the mayors that are suitable to demographic structure. And of course, in the end, I would like to once more to thank Prime Minister Kurti, to thank all the MPs and all the representatives of the Self-Determination Party of actually confirming their willingness to be fair and to respect the institutions and to respect the Constitutional Court by allowing, or better to say, by conducting the decision of the Constitutional Court regarding the 24 hectares of land of Dechani Monastery. I strongly believe that this is the rightful way, that this is a sincere way of integration and building up the quality multi-ethnic relations that will actually be on the long term and not just the improvisation that we had so far. Thank you very much. Faleminderit shumë i nderuar Ministër Ashiq. Tani kam nderin që të ftojmë për fjalën e radhës zonjën Ana Karim Platon, shefe e sektorit politik të Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, e cila sot gjithashtu do të ndajë me ne pikpamjet lidhur me gjendjen aktuale të marrëdhënieve midis Bashkimit Evropian dhe Kosovës. Zonja Platon, fjala për ju. Respectable chairs, honorable members, speaker, your excellencies, ministers, ambassador, ladies and gentlemen. I am honored to address you at the 11th meeting of the EU-Kosovo Stabilization and Association Parliamentarian Committee on behalf of the High Representative of the EU for Foreign Affairs and Security Policy and Vice President of the European Commission, Josep Borrell, and European Commissioner for Neighbourhood and Enlargement, Oliver Verheyli. The Stabilization and Association Agreement is the foundation for the EU-Kosovo relations. Interparliamentary work is an essential element of this process. In December 2023, EU Western Balkans Summit reaffirmed the region's EU perspective. It also highlighted the need for sustained reforms on the part of our partners, underpinned by EU values and principles. Let me say a word about the Commission's proposal for a growth plan for the Western Balkans. It has a double objective. It boosts the region's socio-economic convergence with the EU, and in this way, it also accelerates the accession process. It is our offer to the region and to Kosovo. The proposed regulation for a reform and growth facility is under discussion in the European Parliament. We hope to see it approved before the European Parliament ends its legislative term. A timely adoption of this facility is key to maximizing the effect of the funding on the economic convergence. Pending adoption, our goal, also shared with the European Parliament, is to have first prepayment already before the summer break. It will therefore be crucial to finalize this agenda in the next weeks, and we count on the Kosovo government to help us deliver on this step. What also directly concerns Kosovo is the visa liberalization that has become a reality. This is an important milestone in our relations and a significant step in Kosovo's path towards the EU. We are convinced that it will open opportunities for people of Kosovo and for the people of EU. These new incentives illustrate that the EU is committed to the European perspective of the 6 partners, and that clearly includes Kosovo. Every year with the enlargement package, the Commission measures the progress that Kosovo makes on its EU path. The report sends a clear message. Reforms need to be implemented and to produce results. Independent judiciary, effective fight against corruption and organized crime, efficient public administration, stronger economy, clean energy, equal access to quality education
are the main areas. It's key that Kosovo continues to deliver on the reforms and to advance on the dialogue. We need to see determination to implement the reforms and to make tangible progress, starting with the fundamentals. The rule of law, but also fundamental rights, the economy, the functioning of democratic institutions, and the cornerstones for the enlargement policy. EU membership is a strategic choice. Partners must embrace and promote EU values firmly. Kosovo's alignment with EU values and the common foreign and security policy is indeed highly valued. It is important to now implement EU reforms and to adopt some of the overdue legislation. The continued lack of cross-party cooperation and disagreement within the majority jeopardizes the Assembly's work. Public administration reform is an area where Kosovo needs to intensify its efforts to improve capacities on public administration. The EU is preparing comments which we hope will be taken into consideration prior to the adoption of this Assembly. Given the importance of progressing towards an accountable and merit-based civil service, we recommend to integrate this reform priority in the reform agenda Kosovo is preparing under the new growth plan. The Minister of Justice and the heads of the main justice system institutions signed a joint commitment statement and action plan on justice reforms, which we welcomed. The action plan foresees 2 phases, assessment phase and legislation drafting phase. The assessment phase is pending completion of the final assessment report on which the Commission provided comments. In parallel, the authorities initiated a second implementation phase, legislation drafting. The EU is ready to assist based on a final assessment foreseen in the first phase. I would like to underscore the need to consult the Venice Commission on any significant legislative revision in this area. I also want to welcome the government's recent decision to implement the 2016 Constitutional Court ruling regarding the Dechani Monastery. This represents a positive step forward in cementing legal certainty. As we have said on multiple occasions, judicial independence and upholding the rule of law are fundamental for Kosovo's progress on its European path. In addition, let me stress the importance of reforming civil justice. In this area, Kosovo must adopt the civil code that has been pending for far too long. This would improve legal certainty, contribute to economic development, and advance fundamental rights, particularly women's rights and children's rights. On the green agenda and the sustainable connectivity, Kosovo needs to increase its ambition and administrative capacities to properly implement EU standards on transport, energy, and environment. The EU has supported Kosovo through the Energy Support Package, the Economic and Investment Plan, the associated Green Agenda for Western Balkans, and the National EPA. This support helped Kosovo cope with the economic and energy crisis, support their clean energy transition, engage on diversification of the energy mix and energy security. And it will continue to do so. We encourage Kosovo to adopt the law on renewables. Likewise, we hope for the adoption of other pieces of legislation, such as the law on electricity, energy regulator, and energy efficiency very soon. The period ahead, it will be important to achieve progress on Kosovo's European path. We need to see progress in 3 principal domains. First, regarding the EU measures, which are temporary and reversible. Their lifting depends on further progress by Kosovo in fulfilling the EU's existing requests. Second, the government needs to engage constructively in normalization efforts in the context of the EU-facilitated dialogue. This is a precondition for EU support under the growth plan. And third, the government has the crucial task to steer Kosovo along the path of decisive reforms indispensable to strengthening the rule of law, stimulate sustainable economic development, ensure sustainable energy production, and environmental protection.
quality education and opportunities for Kosovo's youth. Let me underline, on behalf of the HRVP Borrell and Commissioner Verheili, that I look forward to continuing our close partnership and cooperation in the interest of Kosovo, its people, and the EU as a whole. Thank you very much. Thank you, Ms. Platten. Falenderojmë zonjën Platon për adresimin, ndërsa me adresimin e saj përmbyllet pjesa zyrtare e fjalimeve hyrëse. Para se të hymë në pjesën tematike dhe të pasoj kryesimin e këtij takimi tek bashkëkryesuesi zoti Mandëll, ju ftoj të gjithë pjesëmarrësve bashkë edhe me mysaferët që ishin pjesë e fjalimit hyrës që të bëjmë një foto familjare. Fotoja bëhet këtu përpara foltores. Ju faleminderit.